Yenara ya sasini, yena boni dimaye, moja nananum shegu yareto omaye. Adrumene wonsusu, sebe ye biatoaso, nimdientraso krontro kranene apense menkumuya. Adi yemramude amaya sasi do atrose. All mine no saribe yo, all mine no sarinye yo. Eyense na hose, amanfo bra netre. All mine no saribe yo, all mine no sarinye yo. Eyense na hose amanfo bra netre. Amen. We just so say amen. I say today this is for Ghanaians, so you will speak Ghanaian language. I'm sorry for my fellow Nigerians and other country, those who don't understand Ghanaian language. I'm very sorry, but I think this message is for Ghanaians. They are too easy to convince. Auntie Julie, I'm very shocked. Ghanaians are too easy to convince. At times, this COVID-19 issue, when you plan to speak about, you don't show your face. But me, I'm bold in the name of the Jesus Christ that I will show my face. Why Ghanaians are so easy to convince? They are very so easy to convince. Ya want to say sabi culture last born. Ya want last born. Akola bia wo ya last born bia especially so over 5 years o dada no ketua bia onim se wo ntimi ntoru prepare but o pie na okase odi wachi na okakire ne se endi machi na me ba meto alu prebrewa enam se wo ya akola nti no wo begie di na wasan na chi sa na Ghana for yaye adena ye so easy to convince ade no ye need to apefe se ade we enye ba ye dada ye ketwa bia no matter say ye be ye mpanyinifo say ye mpanyinifo say ye nyini say ye ko school say ye nko school say ye ntimi kenkan say ye ntimi kenkan na ya je adi ni nyina na aduro no ade na mo ye so easy to convince mo refi se Ghana na yetimi di ensa ho adanse e man sane ya akono se wo be no mo nsa no mo refi se Ghana e na duro ni mpo ensa yare na wo mo be kan de abrofilize no aye ne kama na aduro no on tompa be ye wakono na wakwakoto mo refi se Ghana ye nanano besi ye nya penso no na ye wadro bi ye frene akobam tuturumika akobam tuturumika sa duro no san yare papa o peka mo duro pa na nka ye akobam batene no enam nturo ene corrupt ene nada ni sika pentino aduro ni twa mu thousand ena ye ton wo Ghana but wo be kwakoto no na enye ensan yare biara and they will deceive you to buy it me wadwuma mu me mponye but Ghana fo no ye so easy to convince adenti na mama o man panyini ne pane a wakọ wonti no me nsuro hweo mayi manim na me yes a video we me nsuro minim ye nsunsanso e betimi aba page ne channel ne so nana o man panyini ene ne yere abonti no sisi a no obia kobobobi mo hwe bibi yi o me pacho minianum Ghana fo mo hwe bibi yi o minim se mo beto aboro me minim se mo beto aboro me papa minim said wo be comment akeka na adwenya kire me no minim pa but meye
panie wenya ma tie gu so am fom ne te sebe bronya den bronya mu tete no ya nananom omo no am bronya na am ye nya ne basa inti so omo no am bronya time ye fom me pacho anim difo anyone wo good doctors ayaresapa wo mo hia niam kwa chire pa no ewo brochi mamu enya Africa o ewo US Italy Belgium UK doctors are babonte ababe kachire wiase amanyina se wo mpa wo ya ayaresafo no adro no wo mahwehwehwehwe mu saa wo mu hu hwe biara ewo mu brother Israel, I'm sorry. This message is purposely for Ghanaians. That's why I'm speaking Ghanaian language. I'm very sorry. I'm really sorry. And I have to speak Ghanaian language because after this message, Facebook will search the message or translate it and know what I'm speaking. They can hack my page or they can block my page. So by the time they will know or translate what I'm saying, then they have finished watch it. They will delete it. So please, I'm very sorry today. Okay, forgive me. I'm very sorry. Mone mu se aduro no. A doctors wo kuku dam bebre ama yati asese eniama ye wo aduro ni mu no. Wo mpa wo mo ye nim di form abobo wo mu degree nkese pa no. Womunim omunya edie adroni ni sunsanso enti ansana ye di adrono beka woni pa bi no se me se me amete hai me fa ne se ebi ade bi wo hina me fa nya example me fa ne se adro we no e na ye omaba se ye mbo no enti me adro we no ye de bomia ebi wo ho eye ma me moja no me pacho munti asem ni you ebi wo ho eye ma me moja no enti meje komi ni padua ni mu a ha me ebi wo ho so awo a wo hwe mi no aduro no ne wo moja enye pe ena se wo yi sa de ni mpo free home pa sa aduro no hunhuma fam no hunhuma etaya aduro na chi no enti na Christopher bebre agya to mu se eno ne nsiensia no se me kan nsiensia wate ase eno ne nsiensia no because hunhuma etaya aduro na chi no se wo yi level ni free ho wo yi se enye mani padua ne system ni free ho na hunhuma ewo aduro ni mu ene motive etaya aduro ni ma wo mo aye no go contrary to the insiensia na watchro semuni nanso Ghana fa yo mo ho se ayi ye kan sen o ma yo mo ho be ka chire baby ye daada o mo kuta bi akola mendi machi na meto bofro tamre wona wate ase na wabo me pacho mo hwe bibi ye pa na niama mo ji agu mu ni padua mu no mame kan shiro mem ha me wo a well developed country pa wo mo wo bibia. They have everything. But adone nya by force. Se wo nua bi wo US afrani se si abisa ne se adone ya by force ana se nya by force. Enya by force. So bi we Italy na wonim na. Ompo wu pa no bisa ne se adone ya by force ana se nya by force. Enya by force. Fra ye nua no mo China for kofa baaye. Fra wo mo se adone ya by force se wo ma na se wo mo enya by force. Emrabia ni ya constitution ni mu a etia wo se o man ba wanje ado na ye bechi watomu untimi nko jail enti mo hwe mo ho ye pa ne ye dada mo ketuwa bia na mo be just advert attract mo it a German my friend madam fu bi wo ya oya adwuma abanya adwuma mabisa ne se mo na mo wo higher level of a country na do no mo amoya abanya djuma no enye compulsory se mo gigihihye mo nipadua mo ansa na ya mamo kwan se mo nya adwuma na wo se da bi
wo mo ya advert ne di poster bobo say wo betimi akwaje but enye chenchene am by force emra bia ntia wo sa enti aden na ye wo mumpo no sebe wo mumpo na wo mo develop mo wo nuro kese pa wo munim ni padua no from head to toe ase bibi tochima ya de kobo wo bi na se tochima ema na ye betimi aye bribi aye duro na fini ni padua no wo mumpo mpere nkonkobo bosa nuro no enso ye papa hia kwa hiafo te se ye na sebe palampo no enye dwuma emfa maye ena ye tua guso adanya ye mampanyini abo mimini asem bia ka kire onya me ka chon se hwe wo hu yie pa efise me amete hai wo pe hia nipa ne ho kire no pa wo fia busua mu wo denye pa kwadu ampesie ena ye dida eye me into such person like me no men hwe wo bia advert ya wo ye so enkoje panye ni mura me nipadua ni mu efrisesa meji wura me nipadua ni mu sesi ana me start sheki me bo clackins me techrema na adane na me mami wo ni 10 cedis me mami ni 10 cedis mpa wo de me kokofoli duo se konfa noche ekwa kohwe me ena duro ne so doctor bia no mu asem a meteye European doctor nu anu mu asem bia meteye wo se aduro no se wo ji wura wo nipadua ni mu na se edin sunsanso boni bi ma wa obia uni obia ukwako bisano ote Arab ni beka sa arofti ote enti sameti ha se na mfa se ye bedi lie se ye kwaji aduro no wo waje wo de pa wenya je wo de pa ene duru me so no me je ye na me sheki me ba beto ho no ma yensom a uni obia ukwako bisano do obo opane no mra bia nchekere ne se chenchene a wonhwe wo ma wo yare ne nko ono ne de ne se yaka kire ne se wonfa enhyehyehye mo na ode ahyehyɛ mo enti mo man yehwe ye hu yie pa mo man yehwe ye hu yie pa obi nso ye video bi me close on wo media bi so na wo bisa se nurse se doctor ni bi se aduro no so wo ba obehye nose mask o se an wo behye waji awie no me patcho munti asem na me kan yi pa na mo ahwe mo mpo mo nte ganya language ni mpo mo te so etie action na me ye no wo mutie obisa ne se aduro no se me jiwra me ni padua no ma mehye nose mask na wo nhye wo se wo behye me observe social distance and wo se wo observe enti me ameti ye mi hu fasodie biara maka me channel no mo mbroko no Mombraka no mu ya mombra ha page no mo hake no I don't care, that is me. They call me Adonkelezin lady. This is me. Obisane se ntisa aduro no mejia me observe protocol of aduro ni nyina na kyerese mfaso de bempa na wa aduro ni mu aha emfaso bempa. Really, Mr. Israel, really, at the excellent spirit of Daniel in the Daniel chapter 6, the verse number 3, will be upon you, so that you will act like Daniel and stand like John, the beloved, and disappear like Enoch. In Jesus' name. Amen. Thank you for blessing me. Thank you, God. Amen. Please read. You to read it and receive. Say amen. Thank you for this encouragement. Entino gana ni bapa. Sebe mpanyimfo mani mu a. Ede na hye wo nkuna se kokobo aduru no. Ede na hye wo nkuna. Advert na wo mo ye no TV so na. Sanya wo mo ka se enye hwe nana enye wo refi a mitimi ka kire o se Ghana fo etimi daada o se ensa wo hwe adonko Mrs. Dabi no timi bubo mudi ensa peli ensa bebre beye wo so no hwe se ye marante no ma no ma wo mo trope wo mo no mutimi daada o se aduro no wo no ma wo beye sei wo mutimi di aduro bi ba mese ma ye adwuma wo medical clinic da
me wie school no adwuma me di kan ye no medical clinic da aduro no na me ne me doctor no ene ye mesi bibiduro herbal clinic eye bibiduro me boni din sesi eye very popular e wo Ghana FM station bibia ye ho advert pa but aduro no me ne me master ena ye yesa aduro no na ye de agutuwa mu na se omo ye na advert power adon FM Enshira FM Peace FM a woni sika mpa obekwa bobosia e de akoto yenye aduro na me ne me boss doctor ya ye na ye ton wo ye medical clinic ho no enti Ghana for wa anode bi pa a wo mo be dedewo ade na nya adwuma pa se ne wo mo be si adedewo aka no e be ya akono ama wakoto woni ma me ka kiro oburoni nso ansa na wo be ye bibi ho advert no gise ade kro no wa hwehwe mu mfa ne se we ye hand sanitizer ansa na aduro we ebeba out no we deto eno mo produce sa aduro we ansa na wo mo be ye sa aduro we e de aba out no buroni otie buroni nyansa ne se ne osi bu ne man wo be hwehwe we mu e de akọ Food and Drug Board awo mo prove ansa na aba out se ye nusu na wo yusu a ebeboa eni sad infect bia de man a doctors for be hwehwe mu wi omo de akọ Food and Drug Board ama banya hwehwe mu nimdifo hwehwe mu se adro we se mimia kakra to mensam na me posa ne se ya very good ema me sa empro ema bibia enye miskin no broni sa na wo bu ne man ena ansa na adro we beba out no na broni no a we ye deto for no more produce na broni no oni abanya dinse se na adro we wu yusu de kan wonsa na epora ye mechi no samra we ye wo bi wo Ghana but enya adwuma Food and Drug Board ube hu se me amete ha me hya Ghana nungu akurasi bi no metimi aye sanitizer we edia babonten with that notice or confirmation of Food and Drug Board if we say minor metimunu mra enya adwuma wo ho se wate ase enti se wote country bi muti se amagana obatanya wo ya obatam bonnet is amagana pa na wo ya it's like ulusu wo ho wo jai wo ho sa wote bibia na waje adi yenkwa na wudi so broni otis akola wo sunya brofo oti go na ona nkro ye woko na bibia wo beba sebe Ghana for Africa pa especially me my Ghana akenkan ye den papa broni pa wo pa akenkan na wodi akenkan na wono makenkan da no sa adro we nya ye tu agusu ye san la nya akwakobo no wose ono won hwehwe mu hu ade poti ayede ye adro na won jinhyewu ni padua mu me wadwuma mu me mponye na sabe wo a wote se me a wo packing kan no ena wo mampani aginti no me koje ayo last me video no me ka kire wo se adro na ye pifli bottle ni mu a uhu no wo camera ni mu se ye de pigu na o mampani ni bati no na ye wie ya ye yi na yere de na ye twen ya ye pe egu na yiri mu no what wote ho no ye de bitua wo akura na se wote se me makura na se wo no ma ensuo na wo bottle na wo na o mampanyini die ni mu sa nsuo na ye de bo okay ye nji ntum se sa nsuo ni bia na ye de be wo na senya nipa bia no abode mu nyansa pema yate asese ewo bia ne senya ne system esitie enti wo ho bia wudi kontomre ni kwansusu a enye ma wo ni padua no but me senya me system ni sidie no se wudi midi kontomre ni kwansusu ape emfa ohaw ni sunsanso bi amero enti nyame enhyehye mu no onipa dasani bia wo ni moja ade onipa dasani bia wo nsuo different wo ni mu enti na sabe yenu mema no se omukodi empanyinsem na so omo ne ababa wa bi konyam
na wo twa ntro se enye ono a omo twen ma baba wane wo a ye be DNA test enya akola no se ye wo die o se nya wo dia test ne be test eye nyame hyehye enti aduro no e bia me gi wura me nipadua mu a me system no e be ye dia mame but wo no e bia wo gi wura wo nipadua no a enye ma wo system no enti se aduro no se wo be gi a ankese se ilanya ya sanso tenten no me edru me so anes na ya twe wo moja na wo hunsuo na ya de test e de we nsuo ne so akọ laboratory akọ test amachi se ene system we ye pe edru won so a na ya test ene ne system no ye pe but we no ye nyina di adanse pefe se omunya ye ho adaje sa omunya ye ho adaje sa na ya kachira wo se sanline ten na kokoje fawura wo nipadua ni mu enti won so wo kwa akoje mesi frɛ wo nua na wo US no bisa ne se aduro na ye compulsory na se enye compulsory he or she will tell you that enye compulsory mama ya hwe bibi especially Christopher meta aduro na chi na enye me ye video be about aduro no is not the ensiensia obi no mu ante ase omunim se me kan sem a ehu ana se me kan sem hunu ana se omunim se me speak against ebi me hye wo bi nkunan se onkonkwaje aduro no but aduro no e wo link to the ensiensia e wo link to the ensiensia I will link to it, but according to the Bible, no, enye insiensia no, what you say, but I will link to the insiensia. Send you so better and frama edi kan e puba no sa netie. Inti Christopher hwe wo mo ye pa e wo na da ne ade fefa ye yi no TV so. E de kire wo se oji enye hwe yo oh aje osese ayo ebia wo de ye ka se yen sanye $50 ana se yen sanye $300 sisi a wo betimi asan ba me ameti hai akwankwan hia ni wa pa wo ka se minyi 50 cedis a minyan me nkoje sa ade ni nwura me nipadua mu enye ma wo Christian life enye ma wo spiritual life ensanso nye ma wo nipadua no me pacho hwe unimbribi hwe se wanya wo ho aborofo nsem wanya wo ho se wawie legon wanya wo ho se wo de wo ko se tutu di sekan wo ko ya santo a na wanya wo ho hwehwe animu ahomaso ne ahanta na dwe a usori a twima koyerawa faje ne tum fa momone kakra ewo no na twi na pe banchia pesie bone kama pa na wa ho na fa bokadi dine dada na ja fried rice si ho wate na ja indomie fa si ho wate na ja ti na pa sardine ami eniam inuane ambrofo no ayamaye no fa si ho kakra ehimpo de me ye shimpo de me wadwuma mo me mpon ye jaisa kopu mu nuane no fasi ho kakra na di enuane na nyame de ache yen ganafo no menkani brodie banchin ye wo bibi ye fani fuga uwia dina haban ni bi ye wo kwansusua ye wo nkontomre ye wo makwa yam ye dua ye mfaduro enkano ye wo nuane a eye natural enye konkomu nuane udidi sa ne mani bi kakra di nyame na boy nyame na mema ye nye broni na aye uti se wo yamu doko a jai drugstore droni si ho kakra na yamako fa kakadro kakra wono penunum
me ye kasa mu ye wardrobe ye friend awowe impo buzia aha emfuye bi no menim how to mention it in Ghanaian language this ye kasa mu ena metimi abo yamu bi koto bentoa uyamu doko uyamu cow enko drugstore ye nananom adam bepem yino abreso no na ye ni dokita biara wo ho no but enuane wo mu di no eye duro de ma wo mu na yam spebentoa na ko na saba kope uyamu nebeko didi hahama na didi niama bi natural food ubehu se wo ni padua no wo hia man enuro biara abrof hwemanimu no hweme ha se on se manimu no ye very rough pa very rough very rough baby ameye adwuma wo hai wo mu categories bebre ye was special doctor for skin enti me de manimu ne kwakire ne se on hwe manimu no ento so dada bia pimples oye Kurdish ni o kachire me se mame nom artificial ana se o kan wa Arab mu ni se ne o se mame nom pills what you say mam se me ba bi ya me ya e mame nom pills se makodro so makoto pala makoto panado makoto we e mame nom saade no oye buroni o ba me ye bibini e na ohwe mi din o se mame nom saade no na meni natural food ote me pa twa se mame kan trobia ni mu introbia ni me ntwa ntro me de camera no e ko ne office wo me se me wa adwuma me mpon ye inti me de ne camera no e ko ono ne office wo no me de ne camera no e ko no office wo no madundum light no mo apon bat me de me mpon me hwese metimi aso light na okay ne kire wadem me ntwan o ntroda ya me ntwa me so light no ma wahu se ne ameka nye ntro na djuma munie wo yes oh sorry okay wo yes special na djuma munie wo yes special doctor for the skin only special doctor for the skin only special doctor for the skin only for the skin only yeah for the skin only special doctor for the skin only you see nti adro bi e wo ha bia for the skin what you see hwe na djuma mu ne ha na wo beda ayaya na waye waduro wo skin no de ha ne bia wakosua ho e ne ndie enuro ene wo ha no what you see yento aye yi ne so ma mindum ne light ne ma no na yenkoto aso enti wono a wo yes specialist for the skin no broni wo yes special for the skin no wo se mame no pills me so me pills no pa sebe ubunim se e ma ba wai sebe yebu yen saboso me bia no na unya menstrual pains e ho ana makotam panado ngro e ho ana makotam pala ne ngro enye mame minimo da nanka manimo aye pimples manenye smooth mame wo me panie na fa dowrowura me mu na enye smooth a wo se mame no pills bia mame ne di natural artificial food and me manufacture for meaning local food but a Ghana ni doctor and I'm a call ne ho say on hwe me skin ni mamia
ankobekwa koyi enku a ono amunim se enku no enya adwuma ba ne sika ntino obeton nku na mame me se ma ye adwuma o medical doctor pen ewo Ghana ma ye adwuma wo herbal center bibidro ye bibidro insuo ene nku ne ointment no me bodin sisi ye popular wo Ghana radio station so pa enti me ba be ka che wo se Ghana for ye wotechrema ede ye wotechrema ede papa enti hweyie pa e ma wo mo advert na wo mo ye no e na ada wate na ye man panyumfo no wo mu ni ye ho adwen papa obeka se medi o mata nya atem so mo wo ho adwen papa anka sebe mpnaduasa mpanyumfo mo ni mu anka me ba bema minia bema wo mo se sebe wo mo mefa ne turum eno de o mo nka ho asem se wo mo peyeye pa anka sebe me sister minia ba wo mama kwan se obanko wale no fechire no in the spiritual aspect and physical aspect they don't have good mentor for us enti wa wo ye temanufo na se wo fa wo ho adwen anka ye pe bibia ye ne chenchene aye ne adverter anka sebe turumu na ekoso no na kaya beye ho advert ba we no we yente ho hwe ensa edoso eche nipa e wo Ghana sisi a aka we o munye ho advert entia se wo be hu se na TV ne so enye ma obi a wadi infie du otwe not good for 18 years we sese ne omotro no enso ankola wo mo 16 13 12 eno mo we sa ansa no ukomi kroma makura na se wono emrantian kitinkiti omo under age no ensa no wo mo we papa last 2 years me call Ghana me hia nkola no ma mintimi identify wo mo wa no nsa na trope minyini bia ba manyil kakra fese no akọwensafo no ye papa na no mo wensa no utimi so obewensa na chepa ba en twa ne picture en deforme no efisensano no o motifi abene so kama chemical bia ni but enam se wiase no na wieye ni nti no wiase no na wieye ni nti no ensana wo mo ye no chemicals a wo mo de ye matete rumus bi se apatashina wo no mana wa ye eyeyi anyo road eno mo de ye sa apatashino chemicals a wo mo ma ye digu ye ni padua ni mu no me hu bibi e wo media yi so wo bia obibini o wo mesi ensa na yakwa akoche no ansa no niema wode ye no enti mumma ye na adaye mumma ye mfa ya advert ne na adaye mumma ye nye ye ho se ye nkola nti ye ka se bronya dua meto wonya mana what is this hwesisi a wo mampanyini ene ne kani abono sisi o mampanyini ne ho kani wo be hu se celebrities for no wo wodin no wo be start ya bobo na drone social media is we are the boy ya chichire wo marabianti awo wo dia wo koba ka chire omo marabianti awo eni ye mrasemu ne se wamba ye bechi wakoto enye by force sa adro no eye link to the nsiensia but enye nsiensia no eno na me preach fa ho a obinum ante ase ekora ze me deviate me yesi no me deviate minim ya make according to the Bible. If you match the prophecy about the 6 and match it with this one, with the Bible verse, by the grace of God, I gave it to you guys, including me. No?
enye insiensia na ye kano mahu se audio bi so circulate me dia to YouTube channel no mpo no so me dia to so eno so doctor bia wo Ghana actually fiti A up to B say adro ne was spiritual effect of the insiensia for the insiensia enti Christopher ehwe wo ho yie pa na wo yi sa spiritual aspect and the Christian aside mpa adro no nya ma system nipadua no hwe it is a microchip na ba 3 years or 4 years ago if I'm right eno na abrofo ne ye edi tracy wo mon kanaman se omo de ade ne hye wa ba bia wo bia obi ebetimi identify microchip no nti omo test edi ma ye kan say kanaman first nti omo kanaman yera enam se omo wo sa microchip no e wo kanaman ni montu no omo de tracy kanaman nya wo mo baba ena omo de kobo omo de ma adwumayefo se wo mo ngin hye omo bati ti se ne omo ye no. By such a dona ye can ho asem sesia no me pa cho won te brofo a unya sa videos ni bi doctors anim difo a wo mo wo European country a wo mo ka se adro na nya ma system no wo de tie ni nyina wi na forward ma wo ba na wo de na akọ university no forward ma wo nua na wa akọ university no wo sister kuma na wa wi university forward ma na wo ntie na bisa ne se akosu ya kwame adwata brofo na broni no na sema waka na ase kire na won kire mu nkire. It's not good for your system. It's not good for your system. It's not good for your spiritual life. It's not good for your Christian life. It has a link to this one in the Bible. It has a link to it. It has spiritual effect on Christian. It has spiritual effect on heavenly mandates. So be very careful. Nipa na wo ye aduro no. One nyame. Mu apai say, yem very careful. Bible ma ye ti asese yema ye ninna ho te sa aboa wo. Ye nya te sa abuburu. Na yema ye ninna ho. Se ka se mo wani na ho a e wa kwanyina mu be very vigilant. Be very vigilant. Do not allow anything to the every Christian is a wise. Christo ni bia ye obi anani atepa. Sebe mplodua san. Ya henfum pa wo modidi